Hi Akshay, this is yet another session to drop a thermonuclear hypersonic intercontinental ballistic missile on Charu Rupa and co. Okay. This session will focus on how this lady destroyed Kesul Babai, Lakshmi Aunty, Madhavi Prasant family. It is like a 15-year episode. I will try to do it as short as possible. Okay, without missing the details. Okay. Whenever it reaches you, look into it. Okay. Of course, nowadays I'm going to send this to everybody. Let me see how it pans out. Okay. So this is session 3,443 of me dropping a thermonuclear bomb on this too. Okay. Let's start. This session's main focus is not really that much of Kesul Babai, but to give you the background about that event on the set of events, and then explain to you how they actually destroyed the life of Madhavi and Prasant, okay, which they are now actively engaged in destroying our family also. So, background about Kesul Babai, there is not much. I also know. Whatever I know, I will explain. But this will extend into explaining more about how they destroyed Madhavi's family, Madhavi as a person, and Prasant as a person. Okay, that is the focus. I will now start the session. So, Kesul Babai is one of the person's brothers of our Pappu Charu. Professor is the eldest. I don't know the chronological order. Madhu Babai is the youngest. In between is Prasad Babai and Kesul Babai. Kesul Babai, the last I saw him was in when I was in 5th standard. Okay. After that, I never saw him. Okay. He passed away when I was in my first year engineering. Okay. First year engineering, I got a telegram to the college saying that he passed away. So I came. I got telegram saying that grandfather passed away. So start immediately. Grandfather and his while there, Trichy నుంచి చెన్నైలో ఓవర్ బస్ స్టాండ్ నైట్ ఫుల్గా ఉండేసి ఎర్లీ మార్నింగ్ బస్సులో పరదేపాలెం పోయిన. మై ఇంటరాక్షన్ విత్ హిమ్ ఈస్ ఓన్లీ బిఫోర్ ఐ వాస్ ఇన్ ద 5th standard. See, in general, he is not an academically inclined person. Okay, he was not the smartness in education. Okay. You have to understand one thing, being smart in education is no guarantee for success. Okay. In fact, being smart itself is never a guarantee for success. Being extra smart makes you arrogant and you start thinking you are the Pappu Charu intellectual of the world. But he was a very, very street smart guy. Okay. For a long period of time, this family pretty much depended on the income of Kesul Babai to sustain themselves. Okay, I'm not talking about the kind of sustenance our families have. The absolute basic sustenance. The reason is Kesul Babai and that family lived.
మన పప్పు సారు ఏం పని చేసినట్టుగా ఎవరికి ఎక్కడ ఏ పురాణంలో రాయలే. పెళ్ళి అయినంత వరకు దట్ గై నెవర్ ఎర్న్డ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ ఎనీబడి. హీ వాస్ బేసిక్లీ ద కన్స్యూమర్, నాట్ ద ఎర్నర్. Once they studied, once Pappu Saru studied and he became a professor. He became professor after marriage. He started earning, and then Prasad Babai did his education. He started earning. Madhu Babai also suffered a lot for his education, but then eventually he also started earning. Okay. Once all this guy started earning, especially once our Pappu Saru started earning, they started treating Kesul Babai as a badist. ఎందుకంటే విలేజ్లో ఉన్నాడు. దిస్ మెయిన్ ఆక్యుపేషన్స్ ఆర్ బేసిక్లీ హ్యాండ్లింగ్ ద శారీస్ దట్ దే వీవ్ అండ్ ద అగ్రికల్చర్ పార్ట్. He is not the most educated. He is literate. He is not illiterate. He was a proper literate. He was an extremely street smart guy. Once Pappu Saru started earning, కోఆప్ టెక్స్ట్లో పోయేస్తే వాళ్ళ అమ్మకి ఒక కోక, ఒక పంచి, వాళ్ళ నాన్నకి ఒక పంచి, ఒక టవల్ తీసుకొని మీకోసం తెచ్చినాడు నేను అని చెప్పేసి జంబంగా చూపించుకుంటా ఉన్నాడు. లోకల్గా ఉండే కొడుకు కదా, దానివల్ల వాడికి వేసిన బాబాయ్ పైన అంత మర్యాద ఎవరికి. In any place, once you start disrespecting a guy, that guy is going to leave that place. He is not going to force himself into that situation. Oh, please disrespect me more, please disrespect me more, please disrespect me more. No guy is going to do that. Once you start disrespecting, he is going to disassociate himself from that place. He disassociated himself from the family. And what else can you do when you disassociate yourself from family in a village? You become an alcoholic or you become a cinema fanatic. Probably he was also a cinema fanatic. Probably N.T. Ramarao, Nageswar Rao, he might have also done that. I don't know which fan he was. So you naturally become an alcoholic. It is not any issue of that decade or that century. Even today, if a person is disassociated from the family, he becomes an alcoholic. Infosys law, Cognizant law, I have seen people becoming more alcoholics after they got married than when they were bachelors. Yes, a bachelor, they will probably drink only on a weekend. After marriage, they will compulsorily drink. ఏదో ఒక సాకు చెప్పేసి ఆఫీస్లో 8 o'clock వరకు కూర్చునేసి, then they will go to the bar, drink, and then they will go to their homes, and the next day they will again and repeat the same thing. Okay, because the moment you start getting disrespect, అక్కడికి పోయి మళ్ళీ నన్ను ఇంకా గెలిచేయండి, నన్ను అవమానపరచండి, no guy will live like that. Okay, and he became an alcoholic. Kesul Babai became an alcoholic, and it is not a surprising thing. An educated person who is a good earning person also becomes an alcoholic the moment he is disrespected. So telling people that he is an alcoholic, he is an alcoholic. What was the reason for that? It's not like he wanted to. After he became an alcoholic, he cannot live without that and is now addicted to that. Okay, now it is proper disease. But he did not choose to become an alcoholic for the fun of it, right? This family actually, once this guy, each of them started earning, they treated him with all the disrespect. They never even gave the gratitude, saying that he is the reason why they all actually survived once upon a time. Now they took my money and now ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతారు, మేము వాడి కోసం ఏదో చేసినాము, వాటిదా పొరంబోకి, వాటిదా పొరికి, అంతే. In torture, indiscriminate, intolerable torture in our ripened old age అని రాసినారా, అదే మరిదే ఆయన్ని కూడా తిట్టినారు అందరూ. అండ్ దెన్ హీ బికేమ్ అన్ ఆల్కహాలిక్ అనేసి ఇప్పుడు కేవలంగా ఆయన గురించి చెప్పేదే.
ఎందువల్లని ఎవరి వల్లని చెప్పను అన్నా, దే విల్ నాట్ సే దట్. When we have to talk about Varalakshmi aunty, she is not the smartest person in any given room. Okay, again, being smart is not necessary for success in family. Being smart only helps you in very small situations at work and in professional lives where you have to earn money. Okay, being smart is not a requirement for anybody to be successful in family. Family needs more on trust, integrity and things. Okay, she is not the smartest. Varalakshmi aunty was not the smartest person. Okay, వరదేపాలెంలో అవ్వోళ్ళు ఇల్లు వచ్చి, యాజ్ యూ గో ఇన్ టు ద రోడ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ 4th or 5th హౌస్. నాకు తెలిసి ఫస్ట్లో లెఫ్ట్ సైడ్లో ఫస్ట్లో దేర్ యూస్ టు బి వన్ వైట్ హౌస్. దాంట్లో 2 ఇల్లు మరిగా ఉన్నాం. ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ ఇస్ బేసికలీ ఓన్లీ 1 రూమ్, ఒక రూము ఒక కిచెన్. That is where I know Varalakshmi aunty, Kesul Babai, Prasant and Madhavi stayed for a long time. Okay, వాళ్ళు ప్రాబ్లీ అవ్వంటోడు ఉన్నారు, బట్ తనకి కాపురం పెడతామనేసి అదే వీధిలో ఫస్ట్ ఇంట్లో ఉన్నారు వాళ్ళు. ఐ రీకలెక్ట్ ఓన్లీ దట్ ప్లేస్ వేర్ దే యాక్చువల్లీ లివ్డ్. ఓకే, ఒకసారి వెన్ ఐ నో ప్రశాంత్ వాస్ స్టిల్ బీయింగ్ బ్రెస్ట్ ఫెడ్ and he is still in the hands of Varalakshmi aunty. Varalakshmi aunty తాత వాళ్ళు తూపొందా తర్వాత ఉన్నారు ప్రశాంత్ని. మాధవి క్యాన్ బ్యార్లీ రన్ అండ్ వాక్. వాళ్ళతో కూడా అమ్ములు, నేను, గణేష్ అనేసి ఇంకొకడు ఉన్నాడు కదా, మణి ఆంటీ వాళ్ళ కొడుకు, వాళ్ళ తర్వాత ఎగరతా ఉన్నాం అప్పుడు. ఐఎమ్ టాకింగ్ వెన్ ఐ వాస్ ఇన్ between 2nd standard to 5th standard, that time period. Okay, ఒకసారి వరలక్ష్మి అంటే వాస్ ఫీడింగ్ ప్రశాంత్ in that house, in the first house. That is a white house. I don't think it's exists now. అది ఇంచేసి అక్కడ ఒక పెద్ద షాపింగ్ మారిగా కట్టుండారు అనుకుంటా. అక్కడ పాలిస్తా ఉన్నింది. మాధవియో అమ్ములువో ఏదో ఒక బొమ్మ ఎత్తుకునేసే పరిగెత్తినారు బయట. వాళ్ళు పరిగెత్తా ఉండారనేసి నేను వెనకాల పరిగెత్తా ఉంటాను, మాధవి వెనకాల పరిగెత్తా ఉంటుంది, అందరూ పరిగెత్తా ఉంటామని చూసిందే. ప్రశాంత్ ఇస్ బ్యార్లీ క్యాన్ వాక్. వాడు కూడా తట్టుకునేసి నా పరిగెత్తాననేసి మా వెనకాలనే పరిగెత్తా ఉన్నాడు. మేము మెయిన్ రోడ్ వరకు వచ్చేసినాము. మెయిన్ రోడ్ అంటే ఆ రోడ్ విచ్ గోస్ ఇన్ సైడ్. అక్కడి నుంచి పరిగెత్తా మేము అవ్వలింటికి పోతా ఉన్నాం. అక్కడ అవ్వ మమ్మల్ని చూసేసా పెద్ద రాయి ఎత్తుకుని సీరేసింది మా పైన. అవ్వలు రాయిలు వేసేది, కర్రతో కొట్టేది చెయ్యదు. అది వచ్చి దట్ వాస్ ఎక్స్క్లూజివ్ డొమైన్ ఆఫ్ తాత. ఆయన రాయిలు వేసేది, కార్లు కొట్టేది. అవ్వ కర్ర వేస్తా ఉండింది. ఎందుకు మా పైన కర్ర వేస్తూ ఉంటుంది, రాయేస్తూ ఉంటుంది అని చూసేసే మేము నవ్వుకుంటా పరిగెత్తాము. వీ డోంట్ ఈవెన్ నో ఫర్ వాట్ రీజన్ వీ ఆర్ రన్నింగ్. ఇంకా తిరిగి చూస్తుంటే వరలక్ష్మి ఆంటీ ఈజ్ ఆల్సో రన్నింగ్ బిహైండ్ అస్ టు క్యాచ్ ప్రశాంత్. ఓకే, అండ్ షీ హెస్ నాట్ రియలీ కవర్డ్ హర్ జాకెట్. షీ వాస్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్, రైట్? షీ హెస్ నాట్ కవర్డ్ హర్ జాకెట్. అది చూసేసి అవ్వకి కోపం వచ్చింది. ఇటు మారిగా పరిగెత్తు, టూస్ మారిగా అని చెప్పేసి అవ్వకి కోపం వచ్చి ఇసిరేసిండు. అది నేను చూడలే. మేము ఎగరతా నేను ఇటు పక్క బ్రహ్మరావు అనేసి ఇట్ యూస్ టు బి స్టోన్ హౌస్, దాంట్లోకి పరిగెత్తినాను నేను. మీరు ఇట పరిగెత్తా అన్నారు. ద రీజన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ వరలక్ష్మి ఆంటీ ఈస్ నాట్ ద స్మార్టెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ఎనీ గివెన్ రూమ్. ఓకే, I mean that is something the women will come to the modesty, something women start grooming themselves as they grow. She didn't know that, and she was running along with us the same way all the kids are running. Compared to Varalakshmi aunty, mana Charu Rupa is like the IQ 1000 person.
ఎవ్రీ నైట్ we used to sleep in the front house. Now it is almost క్రంబ్లింగ్. అక్కడ ఒక పెద్ద లాంగ్ గుడిసె ఒకటి ఉంది, ఆ గుడిసెలో దాకా పడుకుంటా ఉన్నాము. అప్పుడు వెనకాల ఉండే సిమెంట్ హౌస్ లేదు, గంటలో పడుకుంటా ఉన్నాము. ఒక 11 గంటలకి 12 గంటలకి కేశబాబాయి వస్తుడు. అఫ్ కోర్స్ ఈస్ డ్రంక్. వాడు వచ్చినాడంటే మన పప్పుసారి పోయేసి లబో దిబో లబో దిబో లబో దిబో అని అరుస్తూ ఉంటారు రోడ్లో. నేను నిద్రపోతూ ఉంటాను, అందరు నిద్రపోతూ ఉంటారు. ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళు అరిచే అరుపుకి అందరు లేసేస్తారు. నేను ఒక పక్క లేసి కూర్చొని ఉంటున్నాను, మాధవి ఒక పక్క లేసి కూర్చొని ఉన్నాం, అమ్ములు ఒక పక్క లేసి కూర్చొని ఉన్నాం. ఆ తాత పెట్టుకుంటాడు, ప్రశాంత్ చేతిలో పెట్టుకుంటాడు. అవ్వ నాన్న పోయిసే ప్రసాద్ కేసులో పైన అరుస్తూ ఉంటారు. మన చారు రూపావుల వరలక్ష్మి అని పెట్టుకునేసి బెదిరిస్తా ఉన్నాను. ఏంది నీ మొగుడు ఇట మరిగా తాగేసి వస్తూ ఉంటాడే, ఒక మొగుడిని నువ్వు కంట్రోల్లో పెట్టుకోవద్దా, మొగుడు నీ చేతిలో ఉండొద్దా, మొగుడు నువ్వు చెప్పినంత ఆడద్దా, మొగుడు నువ్వు బొచ్చు పీకినావంటే నువ్వు బొచ్చు పీకద్దా వాడు. మొగుడిని ఇట్ట మరి పెట్టుకొని ఉంటావా, మొగుడిని అంత ఇట్టనా పెట్టుకునేది, మొగుడిని అంత సాధించి సంపాలి కదా నువ్వు, ఏంది ఇలా పెట్టుకొని ఉంటావా నేను అరుస్తూ ఉన్నాను. ఆమె లోపల అరుస్తూ ఉన్నాం. వీళ్ళు బయట కొట్టుకుంటా అంటారు, కేసులు బాబాయి నాన్న బయట కొట్టుకుంటా అంటారు. ఈ చారు రూపాయలు లోపలికి వచ్చి అరుస్తూ ఉంటాం. వరలక్ష్మి అండి ఏమీ తెలియదు, వాళ్ళ అని చూస్తూ ఉన్నాం. సో వాట్ ఆర్ ఐ సపోజ్ టు డూ హియర్, ఆయన తాగే చూసినాడు నన్ను ఎందుకు అందరు తిరుగుతూ ఉంటారని మరీ కూర్చొని చూస్తూ ఉన్నాము. షీ విల్ బి అబ్సల్యూట్లీ క్లూలెస్. I mean I have seen her since I was a kid. Okay. Even today I will only say that she is clueless in most of the interactions she has. If people are using a double meaning of talk, మా పొగిడే మారికి ఆమెను గేల్ చేస్తానంటే ఆమెకు అర్థమే అవ్వదు. పాపం ఆమె ఇంటనే ఉండదు అని అంత. మిగతా వాళ్ళంతా అట్లా ఉండరు. అట్లీస్ట్ తిప్పి ఏదన్నా వాడు అడిగేస్తారు. షీ వాంట్ ఈవెన్ నో దట్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ పుల్లింగ్ హర్. చారు రూపా పుట్టేసి బెదిరిస్తా ఉన్నాను మన వరలక్ష్మి అంటిని. నీ బుద్ధే లేదు, ఒక మొగుడిని ఇట్టా పెట్టుకునేది, మొగుడు అనుకున్నావు నువ్వు కూర్చోమంటే కూర్చోవాలి, లెయ్యి అంటే లెయ్యాలి, అట్ట మారుదా మొగుడిని పెట్టుకోవాలి, మొగుళ్ళంతా మనం అట్టే కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. నా మొగుడు చూడు నేను చెప్పినట్టుగా బతకతా అన్నాడు. ఐ నెవర్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ద క్రాప్ షీ వాజ్ డూయింగ్. ఇంకా బయట మన పప్పు సారు కేసుల బాబాయిని డిషం డిషం అని కొడతా ఉన్నాడు కూర్చునేసి. కొట్టేసి తరిమేస్తారు బయట. ఆయన హీఈస్ ఆల్రెడీ డ్రంక్, హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ బీటింగ్ ఎ డ్రంక్ గై అండ్ దెన్ యూ ఆల్సో సెంట్ హిమ్ అవుట్. వాట్ డూ యూ థింక్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఎ డ్రంక్ గై గోస్ అవుట్? I never understand why will they do something like that. Even today, what will a drunk guy do when the drunk guy is kicked out? వీళ్ళు చెప్పింది జరగలేదనుకో బయట తరిమేవాడిని. దట్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ దీస్ టూ assholes సార్. వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే తాగుబోతాడు బాగా కొట్టి తెరేస్తున్నావు అంటే వాడు స్ట్రైట్గా ఆ ఊరు గుడిలోకి పోయిస్తే ఆ ఊరు గుడిలో ఉండే బావిలోనో చెరువులోనో పాండ్లోనో పోయిస్తే నీళ్ళు మునిగి లేదంటే బకెట్ నీళ్ళు తలపైన పోసుకునేస్తే అట్నే ఒక విభూతి పట్ట పెట్టుకునేస్తే అట్నే ధ్యానంలో కూర్చునేస్తాడు. ధ్యానంలో కూర్చునేసి నా సీతమ్మ వదిన నా అన్న రాముడు పప్పుసారు ఎందుకు వస్తాడు నన్ను తిట్టారని నాకు అర్థమే అవ్వలేదు, భగవంతుడా నేను ధ్యానంలో ఉన్నాను నాకు అట్నే కటాక్షించు నీ తెలివి అనేసి ధ్యానంలో కూర్చోనట్లు. అప్పుడు వాళ్ళకి ఇద్దరికి అప్పుడు కేసులో బయకట్టే ధ్యానం వచ్చారు. ఆహా నేను తాగిన దానివల్ల వాళ్ళని తిట్టినారు, దానివల్ల వాళ్ళని కొట్టినారేమో, ఇంకా మీరు నేను తాగుకున్నానంటే నన్ను అందరు మర్యాదగా చూసుకుంటారేమో అనేసి ధ్యానం వచ్చేసిన. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ దే హ్యావ్. వీళ్ళు కొట్టి తరిమేసినారంటే అందరు అట్నే రోడ్లో కూర్చునేసి ధ్యానం చేసి వీళ్ళ గురించి అష్టోత్తరాలు పాడాలనేసి. వాడు బయట పోతాడు. ఆయన అంతకుముందు 10 గంటలకు ఆయనతో తాగిన వాళ్ళు అక్కడ పక్కనే రోడ్లో ఉంటారు. ఏమమ్మా ఏమైందంటే ఇంట్లో కొట్టి తరిమేసినారా భయపడి మళ్ళీ తాగుతాం మనిషి మళ్ళీ కొంచెం తాగిపోతారా.
and then they will again get drunk, and he does not have a place to go also, so he is going to sleep on the road and destroy himself. That is not వాట్ దీస్ గైస్. మేము అలా అనుకోలేదు, మేము పోయేసి వాడు మేము కొట్టి తరిమినామంటే వాడికి అట్టనే జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది దీనికోసరంగా మేము చేసినాము, మేము లోకక్షేమార్థం కోసరంగా చేసినాము అదంతా. దేర్ ఈస్ నో ప్లేస్ ఇన్ హిస్టరీ దట్ టెల్స్ దట్ ఇఫ్ యూ కిక్ ఏ డ్రంక్ గై అవుట్ he is going to get better. No way, absolutely no way. That is the same situation in the other family also, in Prasad Baba's family also. That guy was also an alcoholic only. He might not call himself an addict, okay, but he was as alcoholic as Mr. Kesul Baba. The only difference might be that Kesul Baba was probably having McDowell brandy and Prasad Baba was probably having a teacher's single malt whiskey. I hope he was having teacher's single malt whiskey. If he was also having only McDowell brandy, then it is very pathetic. వాళ్ళ ఇంట్లో పోయిసి ప్రసాద్ బాబాని కొట్టి రోడ్లో తరిమేసి చేస్తున్నారు కదా, ఎందుకు చేయలే? Only one reason, and absolutely only one reason, Santi auntie. She did not allow these assholes to come into her family. Okay, she did not allow this bitch and bastard to come into her family. A guy is drunk, he comes home, he has no consciousness of what is happening. Ulagam urundiya tattayana neenku theriyala antar Tamil lo. He doesn't know the world is round or flat. He is flat. He is sleeping. The next morning he gets up. That is when you have to start giving him the guilt. That is when you have to tell him, look at it, there are 2 kids dependent on you. I am a wife, I am dependent on you. మమ్మల్ని వదిలేసి నువ్వు పట్టి తాగేసి అక్కడెక్కడ పడుంటాయట అనేసి. That is when you have to start giving him all the guilt. That guilt will at least be a small factor. He still cannot control himself. Once the alcohol effect goes, and again he will start craving for it. It's a proper addiction. But at least if he sees the kids on a morning, he is going to feel some guilt. But in case of Kesul Baba, he has never seen those kids. Okay. ఇప్పుడు నీ దగ్గర కూర్చునేసి ఫోన్లో 6 నెలలకు ఒకసారి ఒక ఫోన్ కాల్ చేస్తాడని, ప్రాబ్లీ దట్ ఈస్ ద సేమ్ వే దట్ గై ఆల్సో హ్యాడ్. వరలక్ష్మి ఆంటీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ సే ఇన్ హర్ ఓన్ ఫ్యామిలీ. వీ హ్యావ్ ఎ బెటర్ ఆప్షన్. అవర్ suicide bomber is actually destroying our family. We have an extreme case. చారు రూప పప్పు చారు వాని ఇంట్లోకి రానికండి, వాడిని కొట్టి తరమండి, వాని అలా చేయండి, వీని ఇలా చేయండి. Nowhere in the history, not just in this century, not in this decade, not just in this millennium, okay, in any place, a guy who has been disrespected and kicked out of the house came back repenting his sins. Okay. Nowhere has that happened in the history. ఈ యుగంలో జరగలేదు, పోయిన యుగంలో జరగలేదు. If you have disrespected a guy and kicked him out as if without any shame, and he has been treated like a piece of dirt and thrown out, no one comes back feeling for his sins, repenting for his sins. Okay, that's the reason the concept of a prodigal son is considered a fantasy and a myth. Okay, prodigal son never happens. ఇదే కానీ వీళ్ళు కానీ ప్రసాద్ బాబాయ్ దీంట్లో పోయి చేస్తుంటారు దాన్ని. ప్రసాద్ బాబాయ్ ఫ్యామిలీలో కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ సిచ్యువేషన్. Santi auntie is not like a highly educated person. They also have 2 kids. The mother is still the same. నా కొడుకులంతా సూపర్ స్టార్లు, నా కొడుకులంతా ఎవరు ఏం చెప్పకూడదు, నా కొడుకులంతా బంగారు కొండలు అనేది ఒక అవ్వనింది. ఆల్ ద క్రైటీరియా ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్. ప్రసాద్ బాబాయ్ ఇంట్లో పోయితే వాళ్ళని నాశనం చేయొచ్చు కదా.
Because Santi auntie said, you guys be outside, I will take care of my family. I know my family, I know my husband. Okay, he is drunk, that doesn't mean he has actually relinquished us. Okay, in the morning, I will give him enough guilt so that he understands and comes back to senses. Okay, you have to keep on putting the guilt on that person again and again and again and again to for a small change in his attitude. And same time, you have to give him a treatment also. You cannot really treat an addiction just by logic. Just he understands the logic. It is not like he does not understand the logic in the morning. మన నమ్మిద రెండు బిడలు ఉంటారు, మన నమ్మిద పెళ్ళాం ఉందనేసి, it is not like he doesn't understand, but he cannot control himself in the evening. That is the problem with Andy. It is a disease for him. You have to actually treat him properly for that. But nowhere, absolutely nowhere will that guy have any kind of a guilt fed to him if he is kicked out of the house every night. He is not seen as family. Then where will he come get the guilt? The first thing he is going to do getting up is, how do I clean myself? Where do I get something to eat? And a road there are probably 3 to 4 people out of every billion people who will go out of the house and not become a drunkard, not become an alcoholic. There is probably 1 in a billion people who will become a Ramana Maharshi or Vivekananda once they are kicked out of the house. 99.99999% will become drunkards, alcoholics. రోడ్లోంచి ఇంట్లోంచి తరిమేసినాము అంతే, వాళ్ళు అట్లనే పడి వస్తారు. ఇంకా ఇంట్లో ఉండేసి అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ఫెల్ట్ ద గిల్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, అయ్యో మనం వీళ్ళకి ఇవ్వాలనే, మనకి వీళ్ళ కోసం చేసి పెట్టాలనే. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దిస్ పీపుల్ క్యాన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ సెల్ఫ్. ఐ హ్యావ్ అన్ ఇన్ఫెంట్ సన్, ఐ హ్యావ్ జస్ట్ ఎ టాడ్లర్ daughter, I have to take care of them. అనేసి if he is being fed that guilt, that is when people will at least have a small change. Of course, you have to do multiple things. You have to remove all access for money for them. Make sure that they cannot move once the withdrawal symptoms start happening. They don't have access to alcohol when withdrawal symptoms comes in. There are a lot of things you have to do, but nothing is feasible if you kick them out of the house and expect those people will actually go and sit in the meditation and dhyanam chesi, మా రాముడు మా సీతాదేవి వదిన ఇద్దా చెప్పినారు, దీని ప్రకారం నేను ఇక మీట తాగకూడదు. Nobody will do that. Absolutely nobody in this world is capable of doing that, including this fucking bastard Munda Koduku, Mr. Pappu Saru and Charu Rupa. వాడికి కంట్రోలే లేదు, దానివల్ల వాడు తాగేసి బతుకుతా ఉన్నాడు. ఇంకా పప్పు సార్కి కంట్రోల్ ఉందంటున్నా, పప్పు సార్ అట్లనే తాగకుండా బతికున్నాడు అంటున్నా. గేమే కంట్రోల్ లేకుండా నా పళ్ళు ఇచ్చినాడు, అయ్యేం చేయడం ఇక్కడ పళ్ళు కనిపిస్తుంది అందరికీ. పళ్ళు ఇచ్చి పళ్ళు లోపలికి పోయేస్తే పళ్ళు బయట పెట్టినేసి అట్నే కాదే బతుకుతా అంటున్నా. అప్పుడు వీడి కంట్రోల్ ఉండిందంట నా కోపం పైన. వీళ్ళకంతా కంట్రోలే లేదు. నేనుదా వచ్చి విష్ణు సహస్రనామం చదివి నీ కంట్రోల్లో ఉంటాననే మరిగా ఇప్పుడు మాట్లాడక, నీకు ఎప్పుడు కంట్రోల్ ఉండిందిలే. యూ నెవర్ హ్యాడ్ కంట్రోల్ ఓవర్ యువర్ ఓన్ యాంగర్. సో డోంట్ కమ్ అండ్ టెల్ దట్ యు ఆర్ ఇన్ కంట్రోల్ పర్సన్. ముండాకోడు పందినాకుడు అడిగి చూడు చారు రూపానే, ఎందుకు మా నాన్న పైన అబద్ధాలంతా రాసి లీగల్ నోటీస్ అని చెప్పేసి మా నాన్న బయట తరిమినావు ఇంట్లో నుంచి, ఎందుకు నన్ను చేసినావు అనేసి. లేదు అక్షయ, దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ అక్షయ. నేను చూడు, మా నాన్న అట్ట ఇట తిరగతా ఉన్నాడు, నేనేం చేసినామా బయట తరిమి కొట్టి పోరా బయట అని చెప్పేసినాము. అనేక ఏడ్చుకుంటా దొల్లి మా దగ్గరికి వచ్చి మా దగ్గర పడి ఉన్నాడు. Actually, that is not what happened. He got married, he had a excellent life, and he gave a shit about these 2 people, 3 people, her brother, her and her mother. ముగ్గురిని పోనండ్రా అని చెప్పేసి ఆయన పోసినాడు. అయితే కొట్టి తరిమేద మా ఒక స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్. కేసు బాబాని చూడు, మేము కొట్టి తరిమినాము,
అట్టనే ఏడ్చుకుంటా మళ్ళీ వచ్చి పాపం వాళ్ళ కాపురంలో పడినాడు. దట్ గై కుడెంట్ డూ దట్, హీ వెంట్, హీ సఫర్డ్, హీ డైడ్. That is the same thing she wants to achieve with me also. The only thing is I am not Kesul Babai, or I am not a guy who has respect for these two bitches and bastards. మేము యూజువల్గానే అటమారదా, మేము మమ్మల్ని కానీ ఎవరిని బెదిరించేస్తున్నారు, మాకు ఒంట్లో బలం ఉండిందంటే కొడతాము, ఒంట్లో బలం లేదా అంటే డాక్టర్, లాయర్, జడ్జి, వకీల్ అందరు వచ్చి మా కొడుకుల్ని చంపండి, మా తమ్ముడిని చంపండి అని చెప్పేసి మేము అందరిపైన నాశనం చేస్తాం. అయితే ఎందుకు చేస్తున్నావు, మేమంతా మా కోసం చేసేది లేదు, మేమంతా లోక రక్ష కోసం, ఎందుకంటే మేము బతుకో విందాములు, మేము బతుకో విందాం అనేసి బతుకో విందాం మాట్లాడుతూ ఉంటాం. మొండాకుడు. It is not like this guy is not an addict. Mr. Pappu Saru is as much an addict for drugs as Kesul Babai. The only difference is Kesul Babai took the drugs in liquid form, this guy took in a tablet form. Diazepam is the same effect as liquor. The effect will be for 3 days versus for liquor it will be for 1.5 days. The withdrawal symptoms of diazepam will start after 3 days. The withdrawal symptoms of liquor will start after 1.5 days. This guy was basically a liquor in a pill addict. Liquor in a pill addict కాదు, he was actually also an alcohol drunk asshole. దీపావళికి మధుబాబాయ్ ఒకసారి ఏదో బాటిల్ తెచ్చి he wanted to give it to his friends. సో ఇమ్మీడియట్గా నేను తాగి చూస్తానని చెప్పేసి తాగేసి ఫ్లాట్ అంటే ఫ్లాట్, ఈ ఒక్కకి ఎట తాగాలని కూడా తెలియదు, ఏమో గొడకొనేసే కషాయం తాగినట్టుగా తాగేసా, ఫ్లాట్ అయిపోయేసా, పడి సచ్చినాడు. యాక్చువల్గా అప్పుడు ఒకసారి తాగేసి పడి ఉండేటప్పుడు నన్ను పంపించినాడు సోడా తెమ్మని చెప్పి. రే నీకు నీ ఇచ్చింది 3 రూపాయలు, ఒక సోడా 1.5 రూపాయి, ఇక్కడ ఒక సోడా ఉంది, ఇంకొక సోడా ఎక్కడరా, అద్దానన్నా ఇదే. అది కూడా తెలియదు వీడికి, తాగుబోతు స్టేట్లో ఉన్నాడు, వాడికేం తెలియపోతుంది. 2 సోడా తెమ్మన్నాను, ఒక సోడా 1.5 రూపాయి, 3 రూపాయలు ఎత్తుకొని పోయినావు, ఒక సోడా ఉంది, ఇంకొక సోడా ఎక్కడరా, అద్దానన్నా ఈ సోడా. నేను ఒక సోడా తాగేసిన. కొడుకు ఏమో వీడు అట్టనే వచ్చి ఇంటెగ్రిటీ డిసిప్లిన్ లో వీడు మించినవాడు ఇంకొక పొరంబోకి లేదనే మరిగా మాట్లాడేసా మిగతా ఊర్లో వాళ్ళందరికీ అడ్వైస్లు, నీతి బోధనలు ఇచ్చే ఉండకూడదు. There is no way a guy will recover after he has been kicked out and come back. So one day he died. One day Kesul Babai died. And then this bastard and Charu Rupa played the worst game possible in their lives to screw their lives. Bitches and bastards. See, once Kesul Babai died, Prashant was at that time not in the school only. He was not even in the diploma college. Madhavi was also in school. I recollected that way. Maybe I could be wrong. But Prashant never really grew up under the guidance of Kesul Babai. I don't think he will even recollect so much about Kesul Babai being in the home. I at least Kesul Babai తోడు నేను చాలాసార్లు ఫీల్డ్లో పోయేసి శనక్కాయలు తినుంటాను. నేను మాధవికి ఫ్రంట్లో ఒక స్పెషల్ సీట్ ఉన్నాను, ఒక వైర్ ఫ్రేమ్ సీటు, దాంట్లో కూర్చొని వెనకాల కూర్చొనేసి ఫీల్డ్ వరకు తొడుకొని పోయేసి అక్కడ శనక్కాయలు చెట్లు ఉన్నా అక్కడ శనక్కాయలు తినుంటాం. ఐఎమ్ నాట్ సో షూర్ ఇఫ్ ప్రశాంత్ has done all those things. Okay.
దీపావళికి ఒక పెద్ద పోల్ ఒకటి కట్టేసి 10,000 వాళ్ళ కట్టి దానిపైన కాలుస్తుడు కేసుల్ బాబాయ్. He was most resourceful guy of all these people, except that he did not have a inclination for a formal education crap. Formal education, I'm again and again and again telling you, is not an indicator of success in life. Of smartness is not indicator of success in life. No. When you look at Prasant today, the probable way you can look at him is and say that probably he will not have as many defensive walls he has today had he grown up with in a family with father and mother together. It will not take you too long to understand that that guy has a very heavily guarded defensive wall around him when he is talking to you and his. And the one thing I know about people who have defensive walls, respect it and acknowledge it. Don't try to penetrate it. That will create a problem for your relationship with that person, rather than respecting and acknowledging the defensive walls. The defensive wall exists for a reason for that way. He feels that works for him, so you are better off respecting that defensive wall. Probably he is close to his daughter and spouse, but I would can concretely say his trust circle will be very, very small. That naturally happens when you have been alone defending yourself from the very early age. Your trust circle is going to be very, very small. Okay. My trust circle never included suicide bomber. Never included suicide bomber. I am not telling now. Even before, I never included suicide bomber in my trust circle. Okay. Probably he will be much more open to his family had he grown up in a place where both father and mother were together. Okay. That is what you can tell about Prasant. He grew up under the philosophy of Abba. Abba philosophy was the best philosophy of life. She was always bold, she was always happy, she was daring. She will take a risk beyond what others can take. Had she been bit educated, she could have easily done a lot more. See, education will help you understand the opportunities better. Okay, but for execution, it is lot more than formal education. You have to have a guts to jump in and do those things. I have seen lot of people who will give the pros and cons of what is the best way to do that, but they can never jump in and okay, let's wing it and get on with it. They cannot do that because they don't have the guts to do that. Okay, that guts is inherent. It comes as a philosophy of your upbringing. Sometimes it could be in your genetics, but you can always groom that as part of your upbringing. That cannot be given in a formal education. You need to have the guts to say that fine, what is the maximum loss I will have, let me go ahead and do that. That was the philosophy of Abba. He grew up in that philosophy. Probably he could have got something from that. None of this second generation idiots have that. Then not having that is not a bad thing, but having that actually helps a lot. It helps you take a risk regardless of the outcome. Every time you cannot plan things based on outcome. So probably he would have been much more what do you say, he will probably have a much larger trust circle. He will probably be much more open to his spouse and kids. But if he is not, also I wouldn't really consider it to be like he is angry at them. He grew up like that. If he doesn't open up too much to his spouse, or he doesn't open up too much to his kids,
It is not like he doesn't like them or anything. He is inherently not, he has never been in a situation where he can trust everybody. No. You should always acknowledge and respect the walls these people have created for themselves. I have seen lot of people who have extremely protective walls around them. I will tell them clearly, I understand. Only if you are interested, we will do this, else we will not do this. Even in professional circles, lot of people show these walls. It is always good you don't disrupt those walls. You should acknowledge and respect that wall rather than making a joke about it. Probably that would be, it is still a what if scenario. But the biggest distraction this bastard created was for Madhavi. See, for Prasant, you can say what if scenario, what if it had been this way, what if it had been that way, and you can extrapolate things and talk. But for Madhavi, the destruction happened 100%. Okay, it's not like it did not happen at all. Anybody who has seen Madhavi from her young age knows that she actually declined a lot in her ability to talk. Madhavi also is not an extremely smart person. Billions and billions and billions of people in this world are not smart people. That is not the problem of Madhavi. The main problem is she can't even express her emotions correctly. She doesn't know how to express her emotions itself. I don't think you can ever get an emotional response from her. She might say yes or no based upon the situation and the logic. You cannot get an emotional response from her. It is like literally living with a sannyasi samyar who is a jnani. Except that it is not that intellectualism that created that for her. It is her utter inability to express her emotions that created the problem for her. నైట్ 11 గంటలకి పెద్ద జగడం జరుగుతుంది. జగడం అట్లీస్ట్ ఒక 1 or 2 hours పోతుంది ఈజీగా. 1 గంట 2 గంటల వరకు కొట్టుకుంటారు. దబ్బా దిబ్బా దబ్బా దబ్బా అనేసి వీటిదే బాగా కూర తినేసి పదుకున్నాడు కదా ఒకసారి బాగా వాడిని పెట్టినేసి ఈస్ అ డ్రంక్, హీఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు రియాక్ట్ అట్ ఆల్. తిట్లు తినేస్తే తిట్లు తింటాడు, కోట్లు తింటాడు, పడుతాడు అక్కడనే. వీటిదా పెద్ద హీ మ్యాన్ అనే మరి అందరినీ కొడతా ఉన్నాడు. నేను లేచి కూర్చొని ఉంటున్నాను, మాధవి ఒక పక్క లేచి కూర్చొని ఉన్నాను. మేమిద్దరం అమ్మ చేపు చూసుకునేస్తే ఏం జరుగుతుందని ఏమీ తెలియదు. కొంచెంసేపు అయినాక ఏం జరగదని తెలియదు. మాధవి లేచి తాత దగ్గర వరకు పోను, తాత చేతిలో ఆల్రెడీ ప్రశాంత్ ఉంటాడు. ఆ పిల్లకి ఏం తెలియదు. అమ్ములు కొంచెంసేపు అయినాక లేచి కూర్చున్నాం. అనేక అమ్ములు మళ్ళీ పడుకున్నాం. అనేక అమ్ములు మాధవి కొంచెంసేపు ఆడుకునేస్తే మళ్ళీ ఇద్దరు పడుకుంటారు. ఏదో ఒకటి జరుగుతూ ఉన్నాం. దే వోంట్ రియల్లీ బాదర్ అబౌట్ అస్. మేము ఇద్దరు ఇంట్లో లోపల హాల్లో ఆడుతూ ఉంటాం. After all these things are over, then we will all go to sleep. The next day morning when we get up, the whole family will behave as if nothing happened in the night. Absolutely nothing happened in the night. మాధవికి నాకు ఏం జరిగిందని మాకు క్వశ్చన్ వచ్చేస్తున్నాం. కొట్టుకున్నారే, ఎవరు కొట్టుకున్నారు, ఇదేన్ని కొట్టుకున్నారు అని అడగాలి. ఎవరి తరపు అడిగేది? ఏమే జరగనట్టుగా వాళ్ళు నీళ్ళు కాసుకుంటా ఉంటారు, వేడి స్నానానికి, ఇట్లా ఒక వంటలు వండుకుంటా ఉంటారు. ఏం జరిగిందని ఎవరితో అడిగేది? నాన్న ఏం కూడా పోయినాడు, నాన్న వచ్చినాడు కదమ్మా అంటే మాధవి ఎవరిని అడుగునో? They will completely dismiss any sort of a reaction you are having as if that action event never happened and your reaction is invalid. నైట్ ఏం జరిగింది? ఏం జరగలేదు,
నిన్న పప్పు చారు అన్నం తినేసి పడుకున్నాము, ఇప్పుడు తెల్లారి లేసినాము అనే మరదా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు. అమ్మా, ఐ హ్యావ్ సీన్ మాధవి ట్రై టు ఆస్క్ అమ్మా, ఎందుకు మా నాన్న కొట్టినారు, ఎందుకు మా చేసినారు అనేసి. నేను కూడా అడుగుతున్నాను, ఎందుకు బాబాయిని కొట్టినారు, ఎందుకు చేసినారు అది ఎవరు దాని గురించి కనుక్కోనట్టుగా అట మరి ఒక ఈవెంటే జరగనట్టుగా మా అటనే వీళ్ళు వచ్చి మాకు ఏమీ తెలియదే, మేమేమీ చేయలేదే, మేము గమ్మున. ఇప్పుడు నీతో ఆడతా ఉంది కదా చారు రూపం ఉండా, మాకు ఏమీ తెలియదు, మేము సదా పచ్చుకోవిందం ముని సార్. అదే మరదా మొత్తం ఫ్యామిలీ విల్ బిహేవ్. We have absolutely no clue. Maybe somebody came, maybe somebody was doing a disco dance in the road. We don't know anything about it. We were fast asleep అనే మరి మాట్లాడుతున్నారు. వరలక్ష్మి అంటే ఒక పెద్ద అల్యూమినియం గుండంలో సగం గుండానికి సద్దన్నం పెట్టుకొని ఉన్నాం. సూపర్గా ఉన్న సద్దన్నం, ఎర్రగడ్డ, ఒక తప్పకుండా ఒక పుల్లంగా కారంగా ఒక పచ్చడి అన్నీ ఉన్నాయి. నాకు ఒక పెద్ద ముద్ద పెట్టినావు, మాధవికి ఒక పెద్ద ముద్ద పెట్టినావు, మార్చి మార్చి పెడతానే ఉన్నాం. అమ్ములు అంతగా తిండి సద్దన్నం, అమ్ములుకి ఏం పెట్టరు, మాకిద్దరికి సూపర్గా పెద్ద పెద్ద ముద్దలు పెడతారు, ఇంత పెద్ద ముద్దలు సేవలో పెట్టేస్తారు. అది తినేస్తే మాధవి స్కూల్కి పట్టు. షీ నెవర్ ఎవర్ 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 got an acknowledgement for the emotions she was facing throughout her childhood. So she doesn't even know whether the emotion she is having is real or not. She has no clue whether the emotion she is having is valid, whether that emotion she is having is real, how to express that emotion. She doesn't know any of that. The same way the which bastard Charu Rupa is grooming you. నువ్వు చెప్పేదానికి వీలు లేదు, మేమంతా భజగోవిందంలో, మేము చెప్పిందే జరగాలి, మేము చెప్పింది జరగలేదంటే మేము లోకాన్ని నాశనం చేసేదని రెడీగా ఉంటాము. మమ్మల్ని మాత్రం ఎవరైనా బెదిరించినారో మేము వాళ్ళని నాశనం చేసేస్తాము. లంజం మొండ, దాన్ని మాత్రం ఎవరన్నా ఏమన్నా చెప్పేసి చూడమ్మా, డాక్టర్, లాయర్, వకీల్, ముండా కొడుకులు అందరూ వచ్చి నా కొడుకుని చంపండి. షీ హెస్ నెవర్ లివ్డ్ ఇన్ అ ఫాదర్స్ హోమ్. షీ డస్ నాట్ నో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అ ఫాదర్. ఎక్కడెక్కడంతా దాని వల్ల కొంపలు నాశనం చేయనానో అక్కడక్కడంతా దాని కొంపలు నాశనం చేసింది. అది ఒక్కసారి చెప్పమ్మా, మాధవికి వీళ్ళు చెప్పినారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అనేసి. సార్, they did not explain any bloody shit to her. She has no clue on what is happening. She grew up her whole childhood not able to trust her own emotions. She does not know whether crying is the correct response or betting anxiety is the correct response for any particular situation. People think she is dumb. She is not dumb. Smartness has nothing to do with it. She cannot express her emotions. I myself have seen this fight at least 10 to 15 times. It's not like this happens just once or twice. I personally have seen this fight between the age of 2nd standard to 5th standard. I have seen this more than 10 to 15 times. That is the times when I went along with the whole family. We went to Ardaipalam. మన పప్పు సారు ఎవ్రీ వీక్ పోతుడు, శనివారం ఆధారం అయితే వీక్ అంతా పోతుడు వరదపాలానికి. అక్కడైతే వాళ్ళ అమ్మ కూర వండి పెడతాది కదా అనేసి. ఆ కూర చెన్నైలో కూడా తీసుకోవచ్చు కదా. చెన్నైలో తింటే పిల్లానికి కూతురికి పెట్టాలి. నేను తిన్నా అంతగా, అట్లీస్ట్ అమ్ములు ఉండదు, వాళ్ళ పిల్లం ఉంది కదా, వాళ్ళకి పెట్టాలి, వాళ్ళకి పెట్టకూడదు. అప్పుడు పోయిస్తే పీ తినే మరిగా వాళ్ళ అమ్మ పెట్టించిన బొక్క 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 బొక్కని తినేసే వచ్చేదాని కోసమా పరిగెత్తిపోతుడు. So that guy has done this not once, 10 or 15 times. He has done that every bloody week. That guy was in Vadaipalam. వీడికి మాత్రం పని ఉండదంటే, వీడి మాత్రం ప్యాంట్ చొక్కా వేసుకొని పోయే మగోడంట. ఊర్లో వాళ్ళందరినీ బెక్క అనేసి నోరు ఇంతవరకు మర్చిపెట్టుకునేసి అటు వచ్చి కొడుతుడు. ఇప్పుడు వాడికి బలం లేదనే దానికోసం లాయర్లు ఎరిగిపోతున్నాడు.
బలం ఉండేటప్పుడు చేతదన్న కొడతా అన్నాడు అందరినా. ప్రీతిని పంది నా కొడుక. దానికి వాళ్ళ చారు రూప కూడా వచ్చి సపోర్ట్ ఇచ్చును. అవునవును, మనల్ని బెదిరించేసినారంటే వాళ్ళని కొట్టి తరిమి మనం వాళ్ళని నాశనం చేయాలి. దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్. నేను మా అమ్మనే మా నాన్ననే మేము అట్లా తరిమినాము, కేసులు తరిమినాము, ఇప్పుడు నీకు ఆ అబ్బని తరుముతా ఉన్నాము. మీరందరూ నాశనమైనారంటే దానివల్ల ఏం చేయనవదు. మేమంతా బచుకోవిందంలో, మేమంతా బచుకోవిందం నారాయణ 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 అన్నామంటే మా కట్టనే వైకుంఠానికి విఐపి పాస్ వస్తుంది. పీతినేం కుల్లి 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 ఉచ్చల్లో పీల్లో ఊరి ఊరి సస్తాది ఇది ముండ. Even today, you guys can go to Madhavi and try to get a emotional response from her. Not transactional response, not a logical response. దీనికైనా ఇది చేంజ్ చేస్తాం, దీనికైనా ఇది చేస్తామా వద్దా, అలాంటి రెస్పాన్సెస్ కాదు, ఎమోషనల్ రెస్పాన్సెస్. ఆర్ యూ హ్యాపీ, నీకు ఇది తీసినాము, నీకు కాక్ తీసినాము, నగలు తీసినాము, మేబీ హర్ హస్బెండ్ విల్ గెట్ హర్ సంథింగ్. ఆర్ యూ హ్యాపీ? షీ కెనాట్ రెస్పాండ్ సేయింగ్ దట్ షీ ఈస్ హ్యాపీ. సో ఆర్ యూ సాడ్, యూ డి నాట్ లైక్ ఇట్? She will not respond. Are you angry that I did not allow you to choose and I got it for you? She will not respond. Do you hate it? She will not respond. How will anybody possibly live with that person? It is like living with a proper enlightened jnani. Except it is not coming from the aspect of enlightenment. It is coming from the aspect that she does not know how to express an emotion. She can give you a transactional response. Emotional response is impossible for her. The irony is actually one of her daughters is now doing psychology. Probably she will learn how to this regressive hidden complex that Madhavi has. Probably she can try to explore that, and Madhavi can become the first subject for her own daughter. Why did she become like that? 100% it is because of Charu Rupa and Pappu. They can probably come and say that that was not their direct or expectation or the direct target, and it is more like a collateral damage. That is probably what they can say. They cannot say they are not responsible. It's like saying that we were trying to shoot this person, the bullet went and hit the other person and he died, so we are not responsible. That is probably the way these guys can explain why Madhavi cannot express her emotions. They killed her to not express her emotions. They told her, your emotions are invalid, you don't have any emotions, you cannot ask us questions. That is the same strategy she is applying to you also, to tell you that you cannot express emotions. And so what are they doing to control the suicide bomber? They will do nothing because it doesn't impact them. నంజాముండలో అందరూ ఈ ముండ ఒక్క ఫ్యామిలీని బతికిచ్చింది లేదురా. 5th స్టాండర్డ్లో పోయేసి వాళ్ళ అన్నోళ్ళ ఇంట్లో కూర్చునేసి, నా మొగుడు ముండా కొడుకు, నా మొగుడు వాళ్ళని చూస్తున్నాడు, వీరిని చూస్తున్నాడు, వీరిని చూస్తున్నాడు, నా మొగుడు అట్లా పిచ్చోడు, మా మొగుడు మొదట నాశనం చేయాలనేసి ఏడ్చింది. ఒకే ఒక ప్రూఫ్ చూపించమని చెప్పు, వాళ్ళ మొగుడు యాక్చువల్గా ఇంకా వాళ్ళని వీళ్ళని చూస్తూ ఉన్నాడు అనేసి ఒక్క ప్రూఫ్ లేదు. She thought she has to do it, so she did it, and that's all she will do. Go and ask them now, what did you guys achieve by splitting the family of Kesul Babai and ఆయన రోడ్లో తరిమిన దానివల్ల మీరు ఏం సాధించినారు? మీకు దానివల్ల ఏం లాభం వచ్చింది అడిగి చూడు. వాళ్ళకి వచ్చిన ఒకే ఒక్క లాభము, అవ్వ కూర వండితే వీళ్ళకి ఎక్స్ట్రాగా 2 ముక్కలు వచ్చింది, 2 మటన్ పీస్ వచ్చింది వీళ్ళకి. అద్దా వాళ్ళ లాభం. దేవర్ ఓకే టు స్ప్లిట్ ఎ ఫ్యామిలీ
and destroy the future of 2 kids for 2 mutton pieces. This is a 2 mutton piece కోసము ఫ్యామిలీస్ని డిస్ట్రాయ్ చేసే మనిషి. థింక్ అబౌట్ మీ. If I come back, they have to give back the money they took from me. They have to acknowledge that these two have అబద్ధాలు మాట్లాడినారు లీగల్ నోటీస్లో అని చెప్పేసి. They have to acknowledge that that fucking suicide bomber is a distraction for our family. They have to go and hold the collar of Ramanamurthy and ask him to respond to things. They have to do so many things. They have to literally give away everything they took from me. 2018 వరకు నా దగ్గర దొంగలిచ్చిన మొత్తం డబ్బు నాకు తిప్పియాల్సింది వస్తుంది. Why will they do that? They will not do that. 2 కూర ముక్కల కోసం ఒక ఫ్యామిలీ నాశనం చేసిన వాళ్ళు, why? That's far from they learned now. So they are now getting much more in the destruction of our family. Why will they even acknowledge that they were wrong? They will not acknowledge that. 2 కూర ముక్కల కోసం, 2 మటన్ పీస్ కోసము ఒక కొంపని నాశనం చేసిన వాళ్ళు, మన కొంపని నాశనం చేసిన వాళ్ళకి ఎంత లాభం వచ్చిందా? 97 నుంచి 2018 వరకు నేను సంపాదించిన ప్రతి రూపాయి తీసుకునేసింది నా దగ్గర నుంచి. ఎంత లాభం వచ్చింది దానికి? 2 కూర ముక్కల కోసం ఒక కొంపనే నాశనం చేసిన లంజా ముండ ఎందుకు దిగదా? ఏమన్నా చేస్తున్నది. చెప్పను నా పోయిసా, మేము మా మరిది చనిపోయినాడు కాబట్టి వాళ్ళ ముందు మీ మీద కూర్చునేసి వాళ్ళ కోసం పెళ్ళిళ్ళు చేసి పెట్టినాము. మరిదిని చంపిందే మీరుదాయా ముంటల్లారా, దానికోసంగా మేము వాళ్ళకు ముందు ఉండి పెళ్ళిళ్ళు చేసి పెట్టినాము. మాకు దాంట్లో గౌరవం అంత అవసరం లేదు, ఏదో మా కర్తవ్యం మేము చేసినాం. అయితే అట్లీస్ట్ ఒక 50 సార్లు చెప్పు ఊర్లో అందరికీ, నేనుదా మాధవికి పెళ్లి చేసి పెట్టినాను, నీ ముందుండిదా ప్రశాంత్కి పిల్ల చూసే పెట్టినాను. థ్యాంక్ఫుల్లీ దే గాట్ స్పౌసెస్ who are understanding for them and taking care of them. Never allow this two bitch and bastard to get into any family's inner circle. The moment they are in the inner circle, they will kill you and blame you for the death. They will make it a suicide for everybody. They kill. The postmortem will be, the society will be saying, the postmortem will say it is suicide, the society will say it is a suicide. Lanja monda, donga పొరికి మొండ అందరినీ నాశనం చేసింది. నాన్నతో బతికునిందంటే దీనికి నాన్న విలువ అంటే ఏమని తెలుసున్నావు, మగోళ్ళు విలువ అంటే ఏమని తెలుసున్నావు. నాన్నతో బతికింది లేదు, మగోళ్ళు అంటే ఏమని తెలియదు. బిచ్చదు మొండ. రైప్ అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్లో దాన్ని నేను టార్చర్ చేసినాడు నీ కొడుక. రైప్ అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్ ఇంకా నీకు రాలే. పడకలో పడి ఉచ్చలు పీల్లో నాని అట్టనే మ్యారినేట్ అవుతారు ఉచ్చల్లో పీల్లో. దగ్గరికి ఎవరు రాలేరు నీ పక్కకి, అట్టనే ఊరతావు ఉచ్చల్లో పీల్లో. కంపుకి ఎవరు నీ పక్కకి రాలేరు. చూ అంట అంటారు నేను అందరూ. అప్పుడు కూడా నువ్వులా నా ఇల్లు, నా డబ్బు, నా మట్టి, నా గుద్ద, నా సొత్తు, అయ్యో నాది పోతా ఉంది, అయ్యో నాది పోతా ఉంది, నాది పోతా ఉంది, నాది పోతా ఉంది నా అక్కడనే ఊరి 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 పాము, జర్రి, తేలు, బల్లిగా ఆ మట్టిలోనే పడుంటావు చూడు నువ్వు. అక్కడి నుంచి రావు నువ్వు. వటపత్ర సాయిని చూసేంత వరకు నీకు అర్థం గతి. ఆ మట్టిదాన్ని, ఆ మట్టిలో నుంచి నువ్వు బయట రాలేవు. నా ఇల్లు, నా మట్టి, నాది 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 అంది నీదే. When I was born, I had nothing.
And surprisingly, I still have most of nothing. I have almost everything that I was born with. I was born with nothing, and I still have almost all of that nothing. I am happy. మీరు కూర్చుని సార్ నా డబ్బు నా డబ్బు నా డబ్బు నా డబ్బు నా డబ్బు నా డబ్బు అయ్యో నా సొత్తు నా సొత్తు నా సొత్తు నా సొత్తు ఎవరి సొత్తు ఎవరిది బెచ్చగత్తి మొండ. I 100% know you will never ever see this, but I will put it in the public space and make sure somebody actually sees it and somebody understands what this person actually did. Hopefully someday something will happen and this will reach the eyes and ears of Prasant and Madhavi so that they can also see it. But అన్నీ పంపించినాను. సూసైడ్ బాంబర్ చేసింది మొత్తం డిసెంబర్లో పంపించినాను. షీ డిడ్ంట్ ఈవెన్ వాంట్ టు అక్నాలెడ్జ్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ వీడియోస్, అండ్ దట్స్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మేకింగ్ దీస్ వీడియోస్. ఐ నో యూ విల్ నెవర్ సీ దిస్, బట్ స్టిల్ షీ విల్ కీప్ ఆన్ టెల్లింగ్ యూ యువర్ ఎమోషన్స్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్. మాకు అన్నీ తెలుసు, మాకు సకలము తెలుసు, మేము చెప్పిందా కరెక్ట్. The only thing these people will do it is when they are impacted, not when anybody else is impacted. Your emotions are invalid అని చెప్పే దాంట్లో ఫస్ట్ పర్సన్ లంజా చారు రూపద. I don't know why the fuck did I end up in a place where one side I have a fucking Charu Rupa and other side I have a fucking suicide bomber. ఇద్దరు జీవితం అంతా కుల్లి సస్తారు చూడు మొండర్. That's pretty much my version of how she did it for Kesal Baba and family. People can argue, people can debate, people can say no to a lot of points which I said. No. People can add on to that. People can totally dismiss that. Okay, but this is my version and I'm sticking to my version. I don't give a shit about others' versions. Okay, if you guys want to talk about it, I will talk about it, but I don't think I will even see the light of the day when this actually goes public. దాని గౌరవము, దాని ప్రెస్టీజు, దానికోసము మొగ్గుడిని ముట్టిలో పెట్టుకునేసి బెదిరించారనేసి ఊరికి అడ్వైస్ ఇచ్చింది. అండ్ షీ డస్ ఇట్ వెరీ exemplarily. I couldn't really get that exemplarily correct. She does it great. మొగ్గుడు ఇప్పుడు పాపం దాని చెప్పింది బతుకుతా ఉంటాడు. దాని గౌరవము, దాని ప్రెస్టీజ్ కోసం అది ఏమన్నా చేస్తున్నాం. And she doesn't really give a shit about you and me anymore. Okay, as far as she is concerned, she already has a VIP pass to Vaikuntham, right? She can do whatever she wants. మోక్షంలో కూడా 4 విధాలు చెప్తారు. 4 విధాలు కాదు, ఇట్ ఈస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద ladder of moksha. The first level is called సాలోక్యం. 4 విధాలుగా సాలోక్యం ఇస్ ద ఎంట్రీ లెవెల్ ఫార్ మోక్షం. సాలోక్యం అంటే భగవంతుడు ఉండే లోకంలో మనం పై ఉండేది సాలోక్యం. సెకండ్ లెవెల్ ఇస్ కాల్డ్ సామీప్యం. సామీప్యం అంటే భగవంతుడికి దగ్గరగా మనం పోయి బతికేది. థర్డ్ లెవెల్ ఈస్ కాల్డ్ సారూపం. సారూపం అంటే భగవంతుడి రూపానికే మనము అయిపోయేది. ద వరల్డ్ కెనాట్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ఇది భగవంతుడు ఏది మనము అనేసి. ఇప్పుడు మనం చెప్తాం కదా, కాంచి మహాపెరియవరు వచ్చి సాక్షాత్ అంబాల్ స్వరూపం అంటాము, రమణ మహర్షిని వచ్చి సాక్షాత్ మురుగుడు స్వరూపం అంటాము, స్కందుడు స్వరూపం అంటాము, సాయిబాబాని సాక్షాత్ మహాలక్ష్మి స్వరూపం అంటాము. సో సారూప్యం ఇస్ ద థర్డ్ లెవెల్. సాయుజ్యం ఇస్ ద హైయెస్ట్ లెవెల్.
Sayujya Padavi ante you become one with the God. There is no differentiation between you and the God. సాలోక్యం సామీప్యం సారూపం అనేది వచ్చి పదముక్తి అంటే ఇట్ ఈస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ముక్తి. యూ క్యాన్ వర్క్ టువర్డ్స్ ఇట్ అండ్ రీచ్ దోస్ లెవెల్స్. సాయుజ్యం అనే పదవి వచ్చి పరముక్తి. అది వచ్చి మనము వర్క్ చేసి బికాస్ ఆఫ్ అవర్ హార్డ్ వర్క్, బికాస్ ఆఫ్ అవర్ యాక్షన్స్ వీ డోంట్ గెట్ దట్. ఇట్ ఈస్ కన్ఫర్డ్ ఆన్ అ ఫ్యూ పీపుల్. Our Charu Rupa already got a season ticket for Sayujya Padavi, so she can do whatever shit she wants to do. మనకంత సాలోక్య పదవియే లేదా, మనం ఎక్కడ పోయి సాయుజ్య పదవికి ఏడ్చేది. దానికి సాయుజ్య పదవి అషుడు. ఇది కానీ కుళ్ళకుండా సచ్చింది, పుచ్చల్లో పీళ్ళు ఊరకుండా సచ్చింది ఏముండగానే I have a serious argument with the gods, a bloody serious argument with the gods. How can a person who can make every family suffer have a goodness in her heart? That's pretty much what I had for this session. I hope I covered aspects in my own perspective. I am 100% sure you are not going to see this because she will not allow her reputation to go down. Let's see. Wherever you are, be happy, be bold, be bold enough to take risk, have integrity, not to backstab people. Take care. Bye. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డూక్రన్ కరణే. సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి డూక్రన్ కరణే. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. గోవిందం భజ మూఢమతే. పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననీ జఠరే శయనం. ఇహ సంసారే బహుదూస్తారే కృపయా పారే పాహి మురారే. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే. గోవిందం భజ మూఢమతే.